Marhaba, this is Razan, Arabic phrases number 37. When are you traveling to? When are you traveling to? To Amman. إمتى مسافر على؟ إمتى مسافر على؟ To a woman. إمتى مسافرة على؟ إمتى مسافرة على؟ Plural. إمتى مسافرين على؟ إمتى مسافرين على؟ Example talking to a man. When are you traveling to Syria? إمتى مسافر على سوريا؟ إمتى مسافر على سوريا؟ The reply is, I'm traveling on Saturday at 1 o'clock. مسافر يوم السبت الساعة 1. مسافر يوم السبت الساعة 1. Example talking to a woman. When are you traveling to Holland? إمتى مسافرة على هولندا؟ إمتى مسافرة على هولندا؟ The reply is, I'm traveling on Sunday at 2 o'clock. مسافرة يوم الأحد الساعة 2. مسافرة يوم الأحد الساعة 2. Example talking to plural. When are you traveling to America? إمتى مسافرين على أمريكا؟ إمتى مسافرين على أمريكا؟ The reply is, we are traveling on Monday at 3 o'clock. مسافرين يوم الاثنين الساعة 3. مسافرين يوم الاثنين الساعة 3. Now we will have words literally meaning. When, إمتى. You traveling to a man, مسافر. To a woman, مسافرة. Plural, مسافرين. I'm traveling, مسافر. I am traveling as a female, مسافرة. We are traveling, مسافرين. To, على or ع. Syria, سوريا. Day, يوم. Saturday, السبت. Sunday, الأحد. Monday, الاثنين. America, أمريكا. Holland, هولندا. O'clock, الساعة. One is the feminine form, وحدة. Two, also the feminine form, تنتين. Three, 3. شكرا كتير على المتابعة ويلا باي.